you are going to change the value. First the men add பண்ணனும் keys add பண்ணனும். Next you are going to change the values for the given key. முன்னாடி என்ன ஆச்சு 1964 you are going to add a value called 2018. So it is been added. Okay va? Next similarly we will be having other mistake of brand 4 is similar here. In case we are going to first direct நம்ம year this is year of 2018 சொல்றோம். Next we will be using the keyword called update year of 2020 கொடுத்தேனா இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் இயர்ல அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கு 1964 இருக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்ல என்ன அப்டேட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இயர்ல என்ன அப்டேட் பண்றோம் 2020 ஆட் பண்றோம் 2020 ஆட் பண்றோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மென்ட் 2020 க்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு first will be given same legs given a key equal to value கொடுக்கிறோம் next what function you will be using update function you are going to use next so நம்ம எப்படி ஆட் பண்றோம் நமக்கு புரிஞ்சுச்சு now you are going to see how we are going to delete it okay அது first என்ன இருக்கு brand code model mistake here array இது இருக்கு வாங்க okay the bonus system for what will pop removal of item in a given list removal of item in a given list அப்ப pop என்ன அர்த்தம் we are going to remove of any one item for example முன்னாடி போ okay அல்ல என்ன பண்ணிருக்கோம் we are going to pop the model first என்ன இருக்கு you have a brand called card you have the model called Mr. you have the brand called here 1964 என்ன நம்ம பாப் பண்றோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன மாடல் 2000 so first thing கவனிங்க you have a brand called Ford model called Mr. here 2020 but நம்ம என்ன இருக்கு 1964 இருக்கு நம்ம என்ன பாப் பண்றோம் மாடல் பாப் என்ன இருக்கும் brand code and here is 1964 மட்டும் தான் இருக்கு இது one way of removal of the key value parent next pop model ஒரு மாடல் மட்டும் அந்த certain key value remove பண்ணி will be given pop model in case next you are going to give general pop item அப்படி கொடுத்தா என்ன remove ஆகும் what is the value what is pop do removal of elements in order of last in first row இதுல என்ன last கொடுத்திருக்கோம் yeah so first you are going to print brand called Ford model Mr. here equal to 1964 last time என்ன வேல்யூ இன்புட் கொடுத்திருக்கோம் here 1964 pop of item என்ன ஆகும் last level இருக்கு 1964 ல ஏற automatically remove ஆயிடும் so will be printing the value called brand and model did you understand this okay next one hey பூர்ண மன்னர் see அந்த ஒரே பட்டன் மட்டும் சொல்றேன் அப்பட்டன் okay see next you are going to delete the list சரியா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம pop யூஸ் பண்ணி delete பண்ணோம் next we will be using a keyword called del ஓகேவா delete னா permanently delete from the given list for example நம்ம ஏற்கனவே command brand model mr என்ன இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க brand model mr இருக்கா next we are going to use the keyword called delete in this delete we are going to what key we are going to delete model automatically delete இருக்கும் model delete ஆகிங்க பாருங்க brand model mr நார்மல் இருக்கு brand equal to 4 model equal to 1964 system delete for choose the value here in case array மாதிரி in case you want to delete everything clear first thing கொடுங்க